ஒரு சர்ப்ரைஸான பார்சல் வந்திருக்கு இதில். It's the new portable oven we ordered. உலகத்திலே காஸ்ட்லியான ஒரு ஃப்ரூட் வாங்கியிருக்கேனா. கடைக்கடையாக ஏறி இறங்கி பல கடை ஏறி இறங்கி நாங்கள் வந்து எல்லா இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா கடையும் அலசி கடைசியில் ஒரு வழியாக வாங்கிட்டோம். ஐஃபோன் 13 Pro Max. ஏன் இந்த ஃபோன் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கலனா, இதோட சைஸ் வந்து 1 TB. 1 TBன்றது தான் மேக்ஸிமம் சைஸ் இருக்குது. எல்லா கடையிலையும் போனோன்னே எங்களை அப்படியே ஒரு பார்வை பார்த்தான். எதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசு? ஒருத்தன் நம்பவே இல்லை. என் ஃபோனை பழைய ஃபோனை வாங்கி இப்போ என்ன சைஸ் வச்சுருக்க காட்டு, அவ்வளோ தீத்துருவியா நீ ஃபுல்லான்னு கேட்டான். அப்புறம் நாங்கள் சொன்னோம், இல்லை நம்ம சேனலுக்கு நிறைய வீடியோ எடுப்போம், அதுக்காக எங்களுக்கு நல்லா வேணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன ஆயிடுதுன்னா, நம்ம வீடியோ எடுக்கும் போது எல்லாமே நம்ம டம்ப் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து எடுத்து திருப்பி வந்து இன்ஃபேக்ட் போன வாட்டி வாங்கின வினோதோட ஃபோன் வந்து 512 GB. இதுவே அப்போதைக்கு இதுதான் மேக்ஸிமம் இருந்தது. இது ஃபுல்லாகி அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு நாங்கள் இப்போ கண்டென்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம்ல, அதனால சரி வாங்குறோம் பெருசாக வாங்கிடலான்ட்டு ஒரு வழியாக அலசி ஆராய்ஞ்சு ஃபைனலாக ஒரு கடையில் ஒருத்தன் சொன்னான், நீங்கள் எங்கே ஆராய்ஞ்சாலும் கிடைக்காது. ஃபோட்டோஸ் இருக்கேன் அங்கே ஃபோன் அடித்து அவங்ககிட்ட கேட்டேன், அந்த இன்ஃபினிட் லூப்புக்குள்ளேயே இருக்கிற கடையில் கேட்டேன், நீ தயவு செஞ்சு உன் இன்வென்ட்ரிலாம் செக் பண்ணி சொல்லு. நான் சொன்னேன் எங்கேயுமே கிடையாது, நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் வரும், ஏன்னா அது வேர் ஹவுஸில் தான் இருக்குது. ரெகுலர் பீப்புள் யாரும் கடையில் வாங்க மாட்டாங்க. 512 யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. சரி 512 இருக்கான்னு அலைஞ்சோம், அதுவும் இல்லை. வெறும் அந்த 256 தான் எல்லாரும் இப்போ வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் ஒரு வழியாக அப்புறம் அந்த ஃபைனல் கடையில் இருக்க ஒருத்தன் சொன்னான், தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிடுங்க உடனே வந்துடும்னு. ஒரு 3 நாள் 4 நாளில் வரும்னு பார்த்தா நேற்று ஆர்டர் பண்ணால் இன்றைக்கி வந்துச்சு டக்குன்னு. ஸோ அதனால் வந்து விட்டது. Devin, do you like my phone? Portable oven. Yes, new portable oven. Do you like my new portable oven? Yeah. Do you like it? If it looks like that, then yeah. I don't know if இதுக்குள்ள இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா, இதுக்குள்ள இந்த கலர் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலமெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியாது இது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. ஏன்னா ஃபோட்டோவில் வேற மாதிரி இருந்துச்சு வெளியெல்லாம் பார்க்க. ஐ திங்க் இந்த கலர் தான் இருக்கும். I think so. But like திறந்து பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். ஓகே திறப்போமா? You want to open? Open. Sure. நீ ஒன்று பண்ணு. Let's do like நீ ஒன்று பண்ணுவி. நீ ஒன்று பண்ணு. there we go. That's exact color. Even reaction பண்ணடா. It's not actually. Yeah, it's not. Fake. அந்த கலரா? அதே கலரா? வச்சு பாரு கேமரா பக்கத்துல வை. It's a bit darker. கொஞ்சம் ஒரு அந்த போட்டோக்கு ஷைன் ஏதா கேமரா ஒரு ஷேட் டார்க்கா ஆல்மோஸ்ட் ஆமா ஆல்மோஸ்ட் இருக்கு அதே மாதிரி. ஆனா நிழல் மறைக்குது உன்னுடைய இது. தெரியுதா? ஸோ இனிமே நாங்க எங்களோட வீடியோலாம் நீங்க தெளிவா அதில் பார்ப்பீங்க. அதுவும் அதே தான். 12க்கும் 13க்கும் பெருசா ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஃபோன் வச்சிருந்தேன் தெரியுமா? iPhone 7 Plus. அந்த பட்டன் இருக்குமே, ஹோம் பட்டன் வச்சிருந்த பழைய ஃபோன். அதுதான் எனக்கு இன்னைக்கு பிடிக்கும். ஆனா இப்ப கேட்டாலும் நீ அந்த ஃபோன் வேணுமா இந்த ஃபோன் வேணுமானா நான் அந்த ஃபோன் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து அந்த பழைய மாதிரி ஆள் நான், பட்டன்லாம் இருக்கணும். கொஞ்சம் விட்டு அந்த செங்கல் நோக்கியா வேணா வாங்கி கொடுத்துறேன் உனக்கு. இவன் கேட்டா ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசணும் அட்லீஸ்ட். ஏன்னா ஸ்கூல்ல இருந்து கம்யூனிகேட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு. we saw one in Walmart $1 only. Flip phone only $1 will buy. see வேணும்ன்றா வாங்கி கொடுத்தலாம். அப்புறம் இப்படி வாட்ஸ்அப் ஹேங்கவுட்ல எப்படி பண்ணுவ? அதெல்லாம் தேவையில்லன்றா. really No, that's in cup. நான் சொல்றதெல்லாம் நல்லா தான் சொல்லுவான். சரி ஓகே, do the honors. they will do the honors. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அங்குசமும் வாங்கிட்டேன். யானை வரதுக்கு முன்னாடியே அங்குசம் வந்துடுச்சு. ஃபோன் கேஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் இது அப்புறம் போடலாம். ஓகே ஓபன். Wow, what a screen. Okay, so on here it says like the buttons, what they mean. So this is the lower volume button. Increase volume button. The notification. So like if you turn this off, or like you see how there's like an on off. See how there's an on off thing. So if you have it like this where it shows the red, that means if you get any notifications, it will not make a noise. It'll just vibrate instead. And any calls will be also like that. And then this is the power button, which is, you know, a power button. And then when you swipe up, that's how you like do the home stuff for the iPhone, because there's no button here. Okay.
ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து யூஸ்வலி சார்ஜர் அந்த மண்டை இருக்குமே அது இருக்கும், அது இல்லை. அடாப்டர் அது X10 ஓட அடாப்டர் தூக்கிட்டாங்க. ரெகுலர் நம்மளோட இது இருக்கு, லைட்னிங் கேபிள். அதுக்கப்புறம் இது என்னது, சும்மாவா? This is the manual and stickers. ஓ, ஸ்டிக்கர் And manual. அந்த பின் இருக்குமே அதுல. Oh yeah, the SIM remover. சிம் ரிமூவர் இருக்கு. இது எனி பேப்பர் கிளிப் இருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து இவனுங்கெல்லாம் அவனுங்களோட மற்ற கம்ப்யூட்டரில் ஒட்டி வச்சுப்பாங்க. காட்டு அந்த ஸ்டிக்கர், தெரியுதா? ஸோ இது வந்து ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர். ஓகே, பின்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. Okay, so there's 3 cameras. One is just the normal one, and then there's a wide one, and then there's the ultra wide. So one is for zooming in, or no, it's the normal one, the zoom in one, which is like for looking at things in the distance, and then there's the ultra wide one, which is like it makes your camera wider, so there's more like FOV, or like field of view. So that means you could like see. So normally a camera is like this, and then with the ultra wide, it's more like this. So it'll see like everything in that cone. So that's just kind of how the cameras are. ஓகே, வேற என்ன ஃபீச்சர் 13 க்கு 12 க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஏதா அட்வான்ஸ்? There's just like software and like the technical சினிமாட்டிக் மோட். Yeah, so that's more like software, so it's like more for like cinematography, if like it allows you to like automatically change the சரி, என் ஃபோனுக்கும் அதுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம்? எனக்கு I have all the 3 lenses, right? Same lens. oh, you see this has 500 gigabytes more. That is like the one which we bought. Like if I buy 500, what will be the difference? அந்த 12 எனக்கும் It's faster. This one has more like a rounded frame, and this one's more like boxy. Like, just and then this one, I guess it's just faster. I don't know. Okay, nice. It's mostly just like software and hardware. Adha It's- open பண்ணனும். Okay. ஓகே தம்பி. So, now, won't you The big reveal. you hear that? I don't know if you heard that, but there's like the peeling noise. That's so It's just satisfying. so shiny. Very shiny. Please don't drop it. Oh, we might have to hold on. Let's see. Is it gonna be on, or do you have to turn? Oh, there you go. It's turning on. Big reveal. No SIM card, right? Does it record? SIM card இருக்குப்பா. I think it requires one. It has a SIM card. SIM card I போட்டு think it அனுப்புறாங்க. was- You need to call it to activate that SIM card. Number will be transferred, that's all. Hello. It's What do you already do in there? here? It says hello. Did you see? This is an All All online languages hello சொல்லுது. Can you see? என்ன லாங்குவேஜ் இது? Korean. சரி, இப்போ நீ வந்து பேக்கப் பழைய ஃபோனை பேக்கப் பண்ணி வச்சிட்டு அதுல வந்து ரெஸ்டோர் இப்போ அதுல அதுல இருந்து இதுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணி பண்ணலாம். காமிக்கலாம் அவ்வளவுதான். பண்ணலாம். ஆமா. Hola. Hola. Oh, I thought this said hello. Hola. It's hard to tell because this is Bonjour. all in cursive. Bonjour. Well, you should நீ learn how French to read படிச்சிருக்கே. cursive. பான்ஜோர்னா ஹலோவா? Yeah. Good day. குட் டே அர்த்தமா பான்ஜோர்னா? Bonna good, journa day. Okay. அதுவே So உங்களுக்கு now, தெரியாது. ஹலோ தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். Do you know that we? அது காட்டு. Bonjour means good Wait, day. No, wait. because I don't. இருடா. I don't. She knows hear- French. I You need don't. to I learn. know. I don't think I you don't should. hear ஏய் that. உனக்கு ஸ்பானிஷ் தெரியலடா? ஸ்பானிஷ்ல என்ன போட்டுருக்கு? hello. ஹலோ in Spanish. Hola. Yeah. Hola. Hola. அத சொல்லு. ஹலோ. Oh, I thought you were asking what No. hola meant. போனோட சைஸ் கையில வச்சு காட்டு. The size. இவன் கை பெரிய கை. It's the size என் of கை a நார்மல் tomato. ஹியூமன் So, கையில so காட்டு. this is hand comparison, you know, like a full this section, and then this is it compared to this. என் கையில காட்டு, குழந்தை கை மாதிரி இருக்கு. Look at mine. என் கையில. Oh my god. Your hand's not even big enough for the full. Look at mine. This is a new one. And then, yeah, so then you just. I'll What let do you I do? it. Swipe up to open. And then English. We select the language. English. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரீன் நான் காட்டல, ஏன்னா என்னோட ஃபோனோட இதெல்லாம் SME அந்த நம்பர்லாம் இருந்தது. English. English, United States. Quick start. Bring your current phone or iPad near. இல்ல இதுனா அப்படியே உள்ள போய்டும். நல்லதானே? செட்டப் பண்ண முடியும். நீ செட்டப் பண்ண ரெஸ்டோர் பண்ணு எனிவே. ஓகே. எனிவே இது பண்ணிட்டு காமிப்போம் நம்ம. ஃபோன் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன்.
It says verifying update. The update by itself is like OS update ஆயிட்டு இருக்கா? Waiting for software update. That's right. this is 1,000 gigabytes. That's crazy. This is only one time. In 1 week he will fill it. Probably. It's gonna be like 8K, 6G, quality. Vivo V5s running on. Big boss. I'm out of storage. Very much possible. The problem is he won't delete anything, guys. Yeah, For exactly. me, I will delete He everything. records and he's like, let's keep it in case backup fails, this fails, everything fails, and then we can have. And we will forget the backup at home. Work. The screen protector. எதுக்கு அது? Screen protector for the phone. Tempered glass ஆ? Yeah. ஆனா இது ஸ்லிம் ஆயிடுச்சு இப்பெல்லாம் வர வர ரொம்ப தடியா இந்த ஒரு Please don't touch it. Look, I don't want the finger smudge thing. Wait. This is the case. This is the first segment. Is this a clear case? Is it? You're ready to show your face to the camera? This is the case. Clear case. Sorry, I did this. இது போட்டுட்டு போடணுமா இல்ல போடாம போடணுமா? இது போடணுமா இல்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி போடணுமா? Wait, the tempered glass? Tempered glass, you could just remove this. Just remember to clean the. You could do this. This is a ஒரு hard plastic. 2 days வெயிட் பண்ணேன். ஒரு 2 வாட்டி கீழ போடுவேன். அப்புறமா நார்மலா இந்த ஃபோன் மாதிரி ஆயிரும். Oops அப்படிን This 2 one வாட்டி. isn't even like cracked though. That's why I like that phone. It's like brick. Nothing will happen. Nokia is big. You need to use during the Yeah, I agree. சொல்லிட்டே இருக்கு ஹலோ. Hola. Hello. iPhone 13 Pro Max 1 terabyte எனக்கு பிடிச்ச கலர்ல கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய கேர்லி கலர்ஸ்ல இல்ல. ஐ திங்க் கொஞ்சம் கேர்லி கலர்ஸ் கொண்டாந்து நல்லா இருக்கும். நம்ம ஏன் 1 terabyte வாங்கினோம்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து 2014ல இருந்து எப்போ ஃபோன் வந்திருக்கோ மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஃபோன் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அப்போதான் அவ்வளோதான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து மெசேஜஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் டிலீட் பண்ண மாட்டோம், அப்படியே ஃபோன்லேயே இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஆப்பிள் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இவ்வளோ பெருசு வாங்கிட்டோம்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ண தேவையில்லைல்ல, அது மாதிரி நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். மோரோவர் நம்மளுடைய வீடியோலாம் இப்போ எடுக்கிறதுலாம் ஹை குவாலிட்டியில் எடுக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஈட்டப் ஆயிரும். அதனால அடிக்கடி வந்து டம்ப் பண்ணி டெலீட் பண்ணி அந்த வேலையெல்லாம் இருக்காது. அதனால வாங்குறதே வாங்குறோம். 1 terabyte வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுல பெரிய சைஸ் தான் இருந்துச்சு மெமரி. ஸோ அதை வாங்கியாச்சு. தவின் விவின் வந்து இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, பட் நமக்கு pretty much the same, எல்லாருக்கும் புரியும். A couple features in the iPhone 13 Pro Max is an improved battery. That's something they always do, so it's not really anything new. But it is an improved battery from the 12 Pro Max, which is also here. And then they also have an improved performance for the phone. So that means apps will load in quicker, games will have higher performance, and you can do more things at once without it lagging or slowing down as much. It has a better camera quality and is able to zoom in far more than the 12 Pro Max. And other features such as cinematic mode that allow it to automatically switch between focuses or like subjects of the picture or the video, and other features too. So that was what I noticed about the iPhone 13 Pro. However, if you want a more in-depth look at the stuff on the iPhone 13 Pro and how it's better than the other phones, I recommend going to apple.com and seeing their specs and specifications on this phone compared to other phones, because they have a more in-depth view as they are the manufacturers.
So that is my thoughts on the iPhone 13 Pro Max. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell if you want to see more videos. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you guys for watching this video.